Nĩũndũ wa hathara ya mbura rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũgĩkinyanĩria atĩ mbura ĩrĩa ĩraura nĩ ya El Nino. Na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo kuga gũtirĩ ũici wa igeranio hanĩkĩte thengia ya andũ 7 gũikio ngono, akiuga maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE magatangathwo mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. Nyambura wa mũcano mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko na no ũkorwo ũgĩtũrũmĩrĩra kũhĩtũkĩra Kameme TV Kenya, ũcio nĩ mũtambo wa Facebook wakwa mũndũ kĩũmbe nĩ wa Gĩcimo Joseph, Twitter @Kameme TV Kenya @Gĩcimo Joseph 1 na wĩtĩkĩre tũkorwo tũgĩtwarana hamwe. Tukĩambĩrĩria thirikari nĩ ĩcũngĩte mũhera na nĩ thutha wa kuga atĩ bũrũri wa Kenya ndũgũkorwo na mbura ya El Nino. Mũtongoria rũhonge rwa ũrathi wa rĩera gũkũ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ David Gĩkungu agĩtheria mbura ĩno ĩraura ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ya El Nino nĩwe ugĩte ũũ. Ihinda-inĩ oro rĩu mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua nĩ augĩte atĩ thirikari ũnyitanĩri na honge ingĩ citiganĩte nĩ mareka ũrĩa wothe mangĩhota na nĩgetha kũng'ethanĩra na morũrũ marĩa maraumana na mbura ĩno ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũthandana. Makĩria ma kaunti 19 nĩcio cihutĩtio mũno makĩria nĩ mbura ĩno na Mũmbi wa Chege ena ndeto makĩria. Mũrũgamo wa mbere wa rũhonge rwa ũrathi wa rĩera warĩ atĩ mbura ya El Nino ĩkaura mĩeri-inĩ ya 11 na Dithemba, no thutha ũcio mũrũgamo ũyũ nĩ ũracokire ũracenjia na ica ikuhĩ President William Ruto nĩerĩga kwanĩrĩra gũtirĩ na dalili cia mbura ya El Nino. Juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Nino ambayo itaharibu kule, itaharibu mali ingine, lakini Mungu ni nani? Mmesikia wale watu wamesema tena ile El Nino haitakuweko. No rĩu mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ nĩekĩrĩte mũkonde mbura ĩrĩa ĩraura nĩ ya El Nino, no ho gũcũnga mũhera nĩ mũrũgamo wa kuga gũtigũkorwo na mbura ya El Nino. I want to point out that as initially given in the forecast, we have El Nino in this short rain season 2023, and we do apologize for the lack of communication or miscommunication because that was a big mistake. Thutha wa mũcemanio wa kwarĩrĩria njĩra cia kũng'ethanĩra na mbura ya El Nino, wanini wa President Rigathĩ Gachagua augĩte makĩria ma kaunti 19 nĩcio ihutĩtio nĩ mbura ĩno, agĩtarĩria ũnyitanĩri wa thirikari na honge itiganĩte gũteithia arĩa mahutĩtio. I'd like to confirm that the government working with partners is on top of it. More than 19 counties in ASAL and non-ASAL areas have been adversely affected by the continuing heavy rains. County cia rũgongo ta Wajir, Marsabit, Isiolo, Mandera, Tana River nĩcio ciehereirwo makĩria, icunjĩ imwe cia barabara igĩtinĩka na andũ amwe magĩtigwo matarĩ na ũikaro. Families have been displaced, especially in northern Kenya and downstream in areas like the county of Tana River. 4, efforts are ongoing on documentation of missing persons, livestock lost and the crops destroyed to the enhanced rains. We'll be making this data public once confirmed. The risk of rivers breaking their banks, and in this regard, we ask our people to be on the lookout. Ukiri uguo, kugerera kamĩtĩ ya kũhĩtana na maũndũ ma hinahi, Gachagua augĩte nĩ marahota gũtũma ndege gũthamia arĩa me ũgwati-inĩ na ho gũtwarĩra arutwo igeranio cia KCSE kũrĩa barabara ithũkangĩtio. Through the National Emergency Response Committee that I chair, the government and other partners have taken a raft of measures to reduce the negative impact of the rains, including 1, deployment of aircrafts by the Kenya Defence Forces for evacuation of marooned families to safe grounds. As we speak, we are delivering KCSE examinations to areas disconnected due to damaged roads. We take this opportunity to request the county governments to reallocate resources to mitigate this emergency. Thirikari yatanyaga kũhũthĩra ciringi bilioni 10 cia gũtiria bũrũri kumana na morũrũ ma mbura ya El Nino. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.
Tugitigana na icio kwambatira gwa thogora wa muturire ukoretwo ari muigua munene kuri wanjiko wa bururi wa Kenya aingi ao makiremwo riu ni gukinyaneria mabataro mao ma o muthenya umwe tu thutha wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kuheana ndumiriri yake kuri a Kenya makoro makinyitia mucibi riu kiama kia thikabu kanitha wa Gatoreki KCCB moigite ati kuringana na morito maria mari kuo ni ugwati muno hari meikarire ya Kenya na no kurehe mathina maingi maria mokanaga na ukia kafu ya ningĩ nĩmorĩtie thirikari kũgathĩka mĩtaratara ya ũrĩa ĩngĩhũthĩria wanjikũ mũtũrĩre ũrĩa ũritũhĩte kwa ndagĩka ĩno. Kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre nĩ ũndũ ũritũhĩire mũingĩ na kwambararũra marakara mũingĩ ũkiuga bũrũri ndũrathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ ũndũ wa mĩtangĩko ĩrĩa Akenya maragerera na riboti ya thirikari kũria mũingĩ wĩnyitie mũcibi amu maũndũ matiragĩra na ihenya ta ũrĩa maratanya. Athikabu a kanitha wa Gatoreki rungu rwa kiama kiao KCCB moigite ngarama ya mũtũrĩre ĩrĩa ĩgũmĩire wanjikũ no nginyagia yetherwo kihonia amu nĩ ũgwati harĩ mĩikarĩre ya Kenya. Muno tumenyerere athĩni nĩ gũkorwo tũthimagwo ithuothe atongoria ũtongoria witũ thimagwo na kuonania ũrĩa tũronania kumenyerera arĩa ahinyĩrĩrĩku biũ. Athikabu aya maugĩte mbĩgĩga iria Kenya maigĩrĩirwo harĩ ũrĩhi wa magoti nĩ cumbĩ wongereirwo kĩronda-inĩ. Athikabu ya makiuga ũyũ nĩ ũndũ thirikari ĩrabatara ĩrore kerĩ amu nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũtũmĩte ngarama ya mũtũrĩre yambatĩre makĩria. Goti rĩrĩa Akenya mararĩha twahoya thirikari ĩcoke ĩrore kana kuri ũndũ tũngĩiguithania kũnyihanyihia ũritũ ũcio wa mũrigo wa igoti ũrĩa ũrakuo nĩ Akenya. Athikabu aya maugĩte gũthũka kwa ũtonga wa bũrũri na kuongerereka kwa magoti nĩ ũndũ ũhatĩrĩirie Akenya a kĩrathi gĩa thĩ arĩa amwe ao na kũhe gĩa kũrĩa nĩ thĩna mũnene ũndũ ũrĩa ũrehete ngahĩha mĩciĩ-inĩ na ndũgamano gatagatĩ ka mũingĩ. Na nĩ tũrona kuri arĩa marahinyĩrĩrĩka arĩa athĩnu biũ mabataire nĩ gũteithĩrĩrio. Harĩ mathĩna marĩa magũmĩire rũhonge rwa gĩthomo athikabu ya maugĩte nĩ ũndũ ũrabatara kũrorwo na kinyi amu marĩhi ma igũrũ marĩa mararĩhio nĩ mekũhotomia iroto cia ciana nyingĩ. Oho makiuga mũtaratara wa CBC ũkinyanĩrio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tugĩe na mĩario mĩingaingĩ twĩ hamwe thirikari na andũ arĩa angĩ othe arĩa twĩtaga stakeholders nĩguo tuone kana no tuone maumithio megega. Harĩ moritũ mangĩ athikabu ya maugĩte no nginyagia kũgathĩkwo mĩtaratara mĩrũmu ya kũhũrana na ungumania to mĩario tu nĩguo kũhĩtana na ũici wa indo cia mũingĩ na wĩitangĩki thĩinĩ wa thirikari. Corruption in our society, both within the systems of leadership and among Kenyans, has been the most devastating sickness we continue to suffer from. That discourages corrupt practices, enforces transparency, and ensures accountability in the management of public funds. Nĩkĩ ithuothe tuoe wĩra ũcio wa kũhũrana na ungumania. Harĩ motungata marĩa mathibitarĩ ma makanitha ma Gatoreki ũheanaga maugĩte rũhonge rwa NHIF rũrĩ na thirĩ wao wa makĩria ma ciringi birioni 1 ũndũ ũrĩa marauga no ũhotomie ũkinyanĩria wa mũtaratara wa UHC amu ũrabatara ũnyitanĩri na anyiti itemi othe ũgima-inĩ mwega wa mwĩrĩ. Tuikare thĩ twaranĩrie tuone mĩtaratara ĩyo no ĩrũmĩrĩre na njĩra ya kwaranĩria na mũbango mwagĩrĩru. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru etagwo Wanjeri wa Kariuki. Haya tugithie na mbere maumirira ma kigeranio gĩa KCPE ma mwaka ũyũ makarekererio mũthia-inĩ wa mweri ũyũ nĩguo gũkorwo na ihinda rĩega rĩa wayani wa arutwo ya kũingĩra thukuru-inĩ wa secondary maumirira mbere ya thigũkũ ya Christmas nĩguo matanyĩtwo gũkorwo magĩcagũra thukuru cia secondary. Ũndũ ũyũ rĩu nĩ ũkũhe mweke aciari gũkorwo makĩharĩria wega nĩ ũndũ wa bithi na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang nĩ areganĩte atĩ nĩ gũkoretwo na ũici wa kigeranio gĩa KCSE ona thengia wa rũgamĩrĩri mũgwanja a kigeranio gĩkĩ gũikio ngono magĩkuruhanio na ciĩko na gũthararia mĩtaratara. Mũgarũ na hau kabere ũrĩa maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE marekagĩrĩrio thutha wa thigũkũ ya Christmas, rĩu maumĩrĩra ma kĩgeranio kĩa mwaka ũyũ makarekererio mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. Kuona no maki wa kĩgeranio gĩkĩ nĩ wambĩrĩirie.
Akiaria ari thukuru-ini wa airitu wa Naivasha thutha wa kunyabara mihango ya igeranio, mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang augite kurekererio tene kwa maumirira maya ni undu guteithia mihango ya woyani wa kuingira thukuru cia secondary kurika mbere ya thiguku ya Christmas, na waciari makorwo na ihinda riganu ria kwihariria gutwara ciana ici secondary mwambiririo wa mwaka ukite. We have started marking KCP so that we can be able to release these results in good time to allow us to place our children in schools so that as they go into Christmas, as they do then all the celebrations that they are there, they are aware that they have responsibilities to take care of in January. Na ndeto igi waici wa igeranio kurumirira guikio ngono kwa rugamiriri mugwanja a igeranio, Belio augite haria rugamiriri a igeranio 11,000 no acio tu mugwanja manyitikanite magikuruhanio na gukiruka mitaratara ya igeranio. Akiuga gutire na wici o wothe uhanikite wa igeranio, woi wa igeranio maita meri ugiteithiriria na njira nene kuigitira. This year I will assure you we are good. That I can say with adequate confidence. We are good. Dealing with an exclusion of only 7 individuals out of 11,000, really, I'm sure we are doing very well. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa kanji ya igeranio David Jegere augite kuma riria igeranio ciambiriirie gutire kigeranio kiananyitikana kihinguritwo mbere ya mathaa maria magiriire. Munini wa County Commissioner wa Naivasha Kisilu Mutua akiongerera ati igeranio mwena uyu ni ikoretwo igikinya mathaa maria magiriire. The Ministry of ICT has come in to make sure that those social media sites, they have made sure that nothing is happening there. So I can tell you with absolute confidence that since Monday, we have not had a single case of early exposure. We have not had any security challenge. The rains here have not been so much, so we are able to manage within the time span that the exam has given us. Thengia ya mbura nene iria ikoretwo igithie na mbere na kura na kurituhia mithiire, mwandiki mukaru ministry-ini ya barabara na ukui Joseph Bogwa augite thirikari no iguthie na mbere kuhuthira ndege gutwara igeranio kuria barabara itangigereka niguo gutigirira gutire murutwo ukwaga gwika kigeranio giake. Guku akiongerera ati thirikari ni guthondeka barabara na daraca iria ithukangitio ni mbura wona yahwa. Tunatarajia mvua ikipungua kule ambapo tumeathirika kwa barabara zetu na madaraja, tutajaribu kukarabati. Ino ni thiko ya gatano ya igeranio cia KCSE na ni igathie na mbere kiumia giukite. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Rora wa Kameme TV riboti yo niwe gukorwo gitutwara thiini wa kahinda ga guikiria oro hanini no ndugathie kundu kuraihu tondu ndiracokereria tukwamba tu o kuguthuka thoko njoke tuthie na mbere na mohoro Matuuraini. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o wikendi. Nitanira na Gishimo Jose na Ng'ang'a Wanyoka maigukudia shigiri ginene ya Ngeretha. Ukanehera maimirira imwe kwemwe ni Kameme TV o domo na live analysis. Na to what
ũkaheo mweke wa kũnyita itemi ndereti-inĩ. EPL na Kameme TV nĩ mwago, na to mwago tu, nĩ mwago wa gabira ka rigi nene ya Ngeretha. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra na gũtwarana hamwe na ithuĩ hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩrĩ kũndũ kũingĩ mbura ĩrathiĩ na mbere na gũthandana, ta icigo imwe cia gũkũ Nairobi mbura no ĩrathiĩ na mbere na kura kwa ndagĩka ĩno. Tũgĩthiĩ na mbere, bũrũri ũrĩ ũgwati-inĩ wa kũhagũka angĩkorwo thirikari ndĩkũgarũrĩra ũhoro wĩgiĩ mĩtaratara ya magoti na kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre kũrĩ Wanjikũ. Mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga no oheanĩte mũkana ũyũ, akiuga atĩ no nginyanagia bajeti ya bũrũri ĩkorwo ĩkĩrengwo na ciringi bilioni 500 nĩguo kũhũthĩria mũingĩ wa Kenya mũrigo. Kimani wa Ngũnjiri ena ndeto ĩno na njĩra ndaya. We do not fundamentally address those Agenda 4 issues of 2008 and those concerns that we have outlined in the National Dialogue Committee, which have christened NADCO, and which I'm happily, as fate would have it, a co-chair. Our top priority, which was to address the cost of living, is demonstrated by the growing gaps in poverty and inequality brought about by harsh and burdensome taxes that take money out of people's pockets rather than putting it therein. And Susan, you're in the business trying to get people to put their money in their pockets. You haven't quite succeeded, because this is where the issue is. Kenyans are crying, heavy burden of taxation. I have never seen a nation anywhere in the world which can develop on the basis of overtaxing its citizens. A year after our election, if you ask Kenyans, are you better off today than you were at this time last year? The answer will be obvious, that we are in a deep hole. Failing policies and grim economic prospects. There's a devastating loss of trust and confidence in our economy, our financial markets, and our government. We are caught in a cycle where reduced spending power leads to loss of jobs, which leads to even less spending, where the people can't borrow because rates charged are too high, yet lack of borrowing slows growth and leads to even less credit. Credible data collected and published by the government confirms all this grim news. And this meeting is taking place as a day after the State of the Nation address by the President. According to the CBK survey, more than a quarter of chief executives expect to cut jobs before the end of the year because of increased operating costs and softened demand for goods and services, setting up families for a gloomy festivities period. The Central Bank of Kenya, the survey that targeted CEOs of more than 1,000 private sector firms through online questionnaires, shows that 26.3% of those surveyed expect to cut their workforce between now and the end of the year, while 63.5% will not be hiring any new staff.
Mibango ya uhandi wa miti muthi wa Jumatatu igithiaga na mbere riu thirikari ni irutite mutaratara na uria ukahuthika ni atongoria aria magatongoria thiini wa uhandi wa miti kaunti-ini ciothe 47 magithiaga na mbere. Mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Dorcas Rigathi ni atongoretie atumia a ndigwa hari uhandi wa miti mwena wa Oloitoktok kuria kaunti-ini ya Kajiado. Matanya ari kuhanda miti milioni 2 wa kahinda ka mwaka uyu na kwa hari kuhura njeki mubango wa thirikari wa kuhanda miti milioni 15 ugikinya mwaka wa 2032. Atumia aya agikundi kia Osigiri mahandite ni makorirwo makihanda miti makiria ma 60,000 gwa kahinda ka mieri 3 mihituku. Pastor Dorcas akimerera kugura miti yao na niguo kumahura njeki wira-ini wao. Tutakuwa tukiwanunulia na pia kwa mashamba yenu, kwa sababu naona tumepatiwa kiwango ya milioni 2 mimi na mzee. Lazima nilisukume mzee. Amepatiwa apande miti milioni 2 kila mwaka kwa miaka 10. Sisi ndio tutakuwa taa katika nchi yote. Kwa hivyo mimi nawapongeza sana kwa kazi yenu, na ningetaka kufikisha ujumbe huu kwa mama yetu Dorcas kusema kwamba wamama wa Kajiado South wengi hawakupata fursa ya kwenda shule kama mimi na wewe. Lakini kwa wewe kuongeleshwa na Mungu, kwa wewe kuleta mradi kama huu, sasa hivi talanta yetu ambayo wamama hawa wako nayo inaonekana. Tumejua kwamba talanta ile walipewa na Mwenyezi Mungu ni kuu kuliko ile ya darasa. Iharo-ini na kuria timu ya mubira wa maguru mwena wa Nyarari aria matakiritie miaka 20 nio Rising Starlet maratanya kwimathira uhotani wao muthenya wa rucio na riria makagwa kiharo bururi-ini wa Cameroon ona ciehanda thaa 1 cia hwaini kiharo-ini gia Stade Amadou thiini wa raundi ya gatatu ngucanio-ini ya kwigwatira tigiti wa gikombe gia thi. Kocha munene Beldin Ondemba ni atongoririe mehariria ma muthia ma timu ino thiini wa kiharo-ini giki kia Stade Olembe na Hukafere Ondemba no ni ateterithitie ati timu ino ina mwihoko wa gwika wega bitika-ini ino ya rucio. Gel not so much hatujakuwa na siku mingi, but players wamegel and ready for the match against Cameroon. So far hatuna major injury sana kwa major players. Tuko na minor injury but tume release some players, plus tumebaki nao wako good to go. Sometimes it's hectic that if you come from a win again, your supporters, your inner self, you are in your own ambitions, you want to win again. So as I say it every time I stand here, we're always going for a win. We're always preparing the team to go and score. We're always preparing the team to go and win, and always hoping for good results. We are working to get a win and go to the next round. So I'll urge the fans in our next round, please show up for the girls, come cheer us. And we are also promising that we are going to give Cameroon Hau niho tugwithiraniria mohoro Matuuraini ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura thaa 3 ni ngucokereria thiini wa ikireka ria mutamburuko wa mohoro ina mbere na gukenerera tabarira iria cikurumirira. Nititagwo Gicimo tuma na Nyambura mwari wa Mucia, tucemanie thaa 3. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Magic has hit your imagination of TV. A brand new